Good morning, students. Today let us understand the events in respiration. Students, there are 5 main events in respiration. They are breathing, gaseous exchange at lungs level, gas transport by blood, gaseous exchange at tissue level, and finally cellular respiration. Let us understand these briefly. The first one is breathing. What is breathing? Movement of air in and out of lungs. సో బ్రీతింగ్ అంటే గాలి లంగ్స్లోకి వెళ్ళి రావడాన్ని బ్రీతింగ్ అంటాము. నెక్స్ట్ గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అట్ లంగ్స్ లెవెల్. సో వెన్ లంగ్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ ఎయిర్ దేర్ అక్కర్స్ అన్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో లంగ్స్లో గాలి ఫిల్ అయినప్పుడు ఆక్సిజన్ బ్లడ్లోకి వెళ్తుంది, బ్లడ్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లంగ్స్లోకి వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అట్ లంగ్స్ లెవెల్. Then gas transport by blood. So now blood has picked oxygen from lungs, right? So that oxygen has to be transported to all cells or tissues of the body. So, and in return from tissues blood will get carbon dioxide, and this carbon dioxide has to be given to or carried to lungs. So that transport of oxygen and carbon dioxide by blood is called as gas transport. సో బ్లడ్ లంగ్స్లో నుంచి ఆక్సిజన్ని పిక్ చేసుకునింది, దీన్ని సెల్స్కి ఇవ్వాలి, అండ్ సెల్స్ నుంచి మళ్ళీ ఇన్ రిటర్న్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకొని లంగ్స్కి తీసుకురావాలి. సో ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ని గ్యాస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బై బ్లడ్ అంటున్నాము. నెక్స్ట్ గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అట్ టిష్యూ లెవెల్. సో బ్లడ్ ఆక్సిజన్ని టిష్యూస్కి తీసుకెళ్ళింది, అండ్ టిష్యూస్ నౌ గివ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. So at tissue surface what happens is oxygen and carbon dioxide exchange takes place between blood and tissue. So blood oxygen istundi, tissues carbon dioxide istayi. So that is what is gaseous exchange at tissue level. Then finally cellular respiration. Now what happens? Tissue got oxygen from blood. So tissues also got glucose from digestion. Now glucose undergoes oxidation and releases carbon dioxide, water and heat. That process is what is called as cellular respiration. Got it, students? These are the 5 events in respiration. Now we shall see one after the other in detail. So let us take up the first one, breathing. So what is breathing? I just told. Movement of air in and out of lungs. Breathing అంటే ఎయిర్ లోపలికి లంగ్స్ లోపలికి వెళ్ళి రావడాన్ని బ్రీతింగ్ అంటారు. అండ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్స్ 2 steps. Inhalation or inspiration, exhalation or expiration. What is inhalation? Taking in air containing oxygen into lungs. లంగ్స్లోకి ఆక్సిజన్ తీసుకోవడాన్ని ఇన్హలేషన్ అంటాం. Next, exhalation means giving out air containing carbon dioxide from lungs. So lungs నుంచి ఆక్సిజన్ బయటకి పంపించేయడాన్ని exhalation అంటారు. So these are the 2 steps. Now students, during this breathing process, what is the pathway? Where does this air go? What are the parts it touches? Let us see. So to understand the path of the air, let us understand the structure of respiratory system. See, respiratory system starts with nose. The openings are nose. Nose leads into nostrils. Nostrils leads into a cavity called nasal cavity. This area is nasal cavity area. This leads into a part called pharynx. See, this region is pharynx. This is common for both respiratory system and digestive system. So here from digestive system is meeting pharynx. Here from the respiratory system is meeting pharynx. Then after pharynx, there are 2 ways. One way leads into respiratory system, another way leads into digestive system. Students, do you remember when I told digestive system? So after pharynx, which is the part in digestive system? It is esophagus, then stomach, then intestine, right? So that is digestive system. And in respiratory system, pharynx leads into a part called larynx. Larynx is the voice box where from we speak or where from the voice is generated. Then larynx leads into a pipe-like structure, a ringed pipe called trachea. This trachea branches out to form 2 branches called bronchi.
See, this is one bronchi, this is another bronchi. Each bronchi enters into each lung. So this is one lung, another lung. After entering into lung, they branch out again and form bronchioles. See the branches. These branches are bronchioles. Bronchioles further branch out and finally form grape-like structures or tiny sac-like structures called as alveoli. See here the alveoli. And this is the zoomed structure of alveoli. These alveoli are tiny sacs, and these sacs are covered by or wrapped by capillaries, blood capillaries. So blood capillaries bring blood to lungs, and here exchange takes place. Oxygen enters into blood and carbon dioxide enters into lungs. Got it? So this is the structure of respiratory system. Now it is very easy to say the path of the air, students. See, air enters through nostrils, then goes to nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchioles and alveoli. And from alveoli, oxygen enters into blood. Blood gives carbon dioxide to alveoli. Again, carbon dioxide takes the same path. Alveolus to bronchioles, bronchus, trachea, larynx, pharynx, nasal cavity, nostrils, comes out into the air. Got it, students? So, ఇది ఆక్సిజన్ వెళ్ళే పాతు, ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వెళ్ళే పాతు, రెండు సేమే. బట్ అట్ ది రీజియన్ ఆఫ్ ఆల్వియోలస్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది. సో ఆక్సిజన్ బ్లడ్లోకి వెళ్తుంది, బ్లడ్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆల్వియోలస్లోకి వస్తుంది. అండ్ సేమ్ పాత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఆల్సో టేకింగ్ అండ్ కమింగ్ అవుట్. Got it, students? This is inhalation, this is exhalation, and this is the path of the air during breathing. Got it? Now, when air enters into nostrils, three things occur. It gets filtered up, moistened and warmed up. Filtered up because of the presence of hair-like structures. We have hair-like structures in our nose, and those hair-like structures, they trap the dust particles present in the air. సో మన నోస్లో ఎన్నో హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. అవి ఏం చేస్తాయంటే మన ఎయిర్లో ఉండే డస్ట్ పార్టికల్స్ అన్నిటిని ట్రాప్ చేసి డస్ట్ ఫ్రీ ఎయిర్ని లోపలికి పంపిస్తాయి. నెక్స్ట్, ఎయిర్ గెట్స్ మాయిజన్డ్. ఆర్ నోస్ contains or nostrils contain a membrane called mucous membrane, and that mucous membrane secretes a substance, mucus. And that mucus is a slippery substance with lot of moisture in it. So when air is passing through nostrils, this mucous membrane or mucus adds moisture to the air. Moisture means tam ani add chestayi anamata. So our air becomes wet. Next, warmed up. So nostrils, they have rich supply of blood vessels here. Lot of blood vessels we find in our nose. So these blood vessels contain blood now, and that blood heats up this cavity, and when air is passing through the nostrils, the air gets warmed up. Okay, so three processes take place. Why this should happen? Because lungs are very delicate structures. They are very soft and spongy. So to prevent the lungs from any damage due to the rushing of the air, so these processes take place. Got it? So next, after nostrils, the air enters into nasal cavity. Same process happen here too. Then after that, it passes into the next part called pharynx. Students, I told pharynx is the common zone between digestive system and respiratory system. See here, this is the pharynx. This is nasal cavity. This is oral cavity. So both are meeting at a point called pharynx. And at the bottom of the pharynx, there is a valve, gate-like structure, which allows the air to go into respiratory tract and food into the digestive tract. So it is like a watchman. It traffics water, air and food into their respective channels. When air is coming, this valve opens widely and allows the air to move into
respiratory system. When food is coming, it closes the respiratory tract and allows the food to go into the digestive system. If there is any problem in this epiglottis, the food may enter into respiratory tract and we get coughing, and finally lungs may get infected. Okay, so that is the reason people usually say not to talk while eating. If you are talking while eating, this epiglottis may get confused. For talking we need breathing process, right? So when we are breathing and taking food simultaneously, this gets confused and there is a chance that the food may enter into respiratory tract, and during that time we get coughing and we expel out that food either through nose or through mouth. Got it, students? సో మనం అన్నం తినేటప్పుడు మాట్లాడకూడదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎయిర్ వస్తూ ఉంటుంది, దెన్ ఫుడ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఎపిగ్లాటిస్ గెట్స్ కన్ఫ్యూజ్డ్, ఇట్లా ఓపెన్ అవ్వాలా క్లోజ్ అవ్వాలా. సో డ్యూ టు దాట్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ పార్టికల్స్ దే ఎంటర్ ఇన్ టు రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ టు, అండ్ అందువల్ల మనకి చిన్న ఇరిటేషన్ లాగా వచ్చి వి కాఫ్ అవుట్ అండ్ ఎక్స్పెల్ అవుట్ ద ఫుడ్. గాట్ ఇట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. పొలమారడం అంటారు కదా, అదే అనమాట. పొర ఎందుకు పోతుందంటే మనం మాట్లాడుతూ తినడము అలాంటి ప్రాసెస్లో ఫుడ్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనకు పొల వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. గాట్ ఇట్, స్టూడెంట్స్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ epiglottis, the role of epiglottis. Then after epiglottis, then air enters into larynx. So where is the larynx? So this is the larynx. This region is larynx. Larynx is what? It is called voice box and it contains two cartilaginous strips. రెండు cartilaginous strips ఉంటాయి, rods లాగా ఉంటాయి. When air is moving, they vibrate and produce sound. So how are we able to speak out? మనకు వాయిస్ ఎందుకు వస్తుంది, మనం ఎలా మాట్లాడగలుగుతున్నాము? Because of the movement of these vocal cords. And why they move? Because of the air rushing in and out. So when air comes in and out, these vocal cords, they vibrate and they produce sound. Because of this we are able to produce sounds, and the sound gets manipulated with the help of tongue, teeth and other structures in the buccal cavity, and the language is produced. So ikkada sound produce avutundi, aa sound mana notlo modify avutundi, tongue, teeth, then the oral cavity ikkada shape up ayi language laga bayట వస్తుంది అన్నమాట. Got it? So ఇప్పుడు ఏమైంది? నాస్ట్రల్స్, nasal cavity, pharynx, larynx and then trachea కదా? Yes. So trachea. So this is the trachea region. This is a pipe-like structure made up of cartilage. Cartilage అంటే soft bone. So C-shaped cartilaginous rings are present. It is made up of C-shaped cartilaginous rings. So then air passes through trachea, then into bronchi, then into lungs, I told. So now we have to see the structure of lungs so that we can understand the mechanism of breathing. Got it, students? So in our next class we shall see the structure of lungs. That's it. Thank you.